Hello and welcome all to the next lecture of Research Methodology lecture series. Today we will talk about most important topic as far as research is concerned, which is research process. The research process is a series of actions or steps that a researcher need to follow for conduction of his research. कुठल्याही प्रकारचं संशोधन करण्यासाठी ज्या काही विविध स्टेप्स लागतात त्या सर्व स्टेप्स म्हणजे रिसर्च प्रोसेस, ज्याला संशोधन प्रक्रिया असे म्हणतात मराठीत. नो these steps that may vary depending upon research, but in general these includes defining a research problem. This is the first step for conduction of any kind of research. रिसर्च पूर्ण करण्यासाठी तुमच्याकडे रिसर्च प्रॉब्लेम असणं गरजेचं आहे. तुम्ही कुठल्या प्रकारच्या प्रॉब्लेमवर काम करणार आहात, कुठला असा इश्यू आहे जो तुम्ही सॉल्व करणार आहात, दॅट इज वॉट अ रिसर्च प्रॉब्लेम इज. So you should have a research problem. Next step is review of literature, formulation of hypothesis. Next is defining a research design. Next one is collection of data. Then data analysis and interpretation. And last one is writing of your research. रिसर्च रिपोर्टिंग. तुमचा जो काही रिसर्च प्रॉब्लेम होता तो सॉल्व करून तुम्हाला जे काही कन्क्लुजन्स मिळालेले आहेत ते तुम्ही लिहिणं म्हणजेच रिसर्च रिपोर्टिंग और रायटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट. So these are the different steps of research process. Now all the steps that we have seen, the 7 to 8 steps, they need not be followed one after another. एका वेळी तुम्ही सायमल्टेनियसली या रिसर्च प्रोसेसेसच्या ज्या स्टेप्स आहेत त्या कॅरी आउट करू शकता. आणि हे रिसर्चरचं काम आहे, जेव्हा तो एखाद्या स्टेप्सवर आहे रिसर्च प्रोसेसच्या किंवा यानंतर कुठले स्टेप त्याला गरजेची आहे त्याच्या रिसर्चसाठी हे पाहणं हे रिसर्चरचं काम आहे. सो ऑल दीज स्टेप्स दे कॅन बी कॅरीड आउट सायमल्टेनियसली. सो दीज आर नॉट सिक्वेन्शियल. फक्त रिसर्चला एक सिस्टमॅटिकपणा येण्यासाठी या सर्व स्टेप्स नमूद केलेल्या आहेत. एकानंतर दुसरीच फॉलो करायची किंवा याच सिक्वेन्सनं फॉलो करायची असं काही बंधन नसते. रिसर्चरच्या रिसर्च टॉपिकवर त्याच्या जे काही गरज आहे त्याच्या रिसर्च टॉपिकची त्यानुसार तो या रिसर्च प्रोसेसमध्ये बदल करू शकतो. नो डिपेंडिंग अपॉन व्हॉट काइंड ऑफ बुक यू यूज फॉर दिस रिसर्च प्रोसेस टॉपिक, you might find some kind of alterations in these steps. In some book you might come across 7 steps, in others some additional steps such as testing of hypotheses, those will be added. But these 7, these are the basic steps of any kind of research. That begins with formulating research problem, or you can also call it as defining research problem. Then followed extensive research literature, writing of review, literature review. Next one is developing hypothesis or formulation of hypothesis. Fourth step is developing research design. Fifth step is data collection. Sixth step of research process is analysis and interpretation of data. And seventh step is preparation of report or presentation of results, or we can say research reporting. यात काय असतं? दिस इज अ फायनल फॉर्मल राईटअप ऑफ युअर कन्क्लुजन्स. जे काही रिसर्च प्रॉब्लेम सॉल्व करून तुमचे जे काही कन्क्लुजन्स मिळालेत ते लिहिणं किंवा ते प्रेझेंटेशनद्वारे असेल किंवा ओरली कम्युनिकेट करणं फॉर्मली, ते झालं रिसर्च रिपोर्टिंग. सो दीज आर द डिफरंट स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस. लेट अस सी ऑल दीज स्टेप्स वन बाय वन. So let us begin with first step, which is formulating research problem. What is research problem? Research problem is any situation where gap exists between actual and desired state. Now research problem does not necessarily mean something is wrong in that present situation or that need to be rectified, but research problem is a situation where a gap exists between actual and desired state. Now research problem, it simply indicates there is issue for which finding solution can improve that existing situation. Problem statement or research problem definition refers to a clear, precise and concise statement of a question or any issue which a researcher is interested in investigating. What are the criteria for selection of research problem? जर तुम्हाला संशोधन करायचं आहे तर तुम्ही तुमचा रिसर्च प्रॉब्लेम, रिसर्च टॉपिक कसा निवडणार? असा टॉपिक निवडायचा ज्यावर पुरेसे काम झालेलं नाही आहे.
If you select a topic which has been extensively studied or adequately studied, then you will not be able to find any new dimension which is not studied in that topic. ऑलरेडी जर त्याच्यावर भरपूर काम झालेलं असेल तर तुम्हाला नवीन असं काही त्यातून मिळणार नाही. त्यामुळे असाच टॉपिक निवडायचा ज्यावर भरपूर काम झालेलं नाही आहे. अँड देअर इज अ काइंड ऑफ रिसर्च गॅप वी कॅन सी. व्हॉट इज रिसर्च गॅप? रिसर्च गॅप is a question or a problem that has not been yet answered by any of the existing studies. अजून त्यावर असं ठाम असं उत्तर मिळालेलं नाही आहे. That is what a research gap is. Now, while selection of your research problem, you should keep in mind that your research problem is not too vague or too narrow. For example, I select a research problem on water analysis. आता वॉटर ॲनालिसिस फक्त यावरून तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची आयडिया मिळणार नाही की मी ते मायक्रोबायोलॉजिकली ॲनालिसिस करणार आहे की त्याचं केमिकली ॲनालिसिस करणार आहे किंवा वॉटर ॲनालिसिससाठी मी कुठल्या भागातील कुठल्या एरियातील वॉटर निवडलं आहे. सो दिस इज अ टू नॅरो अँड टू वेग टायटल फॉर रिसर्च प्रॉब्लेम. तर रिसर्च प्रॉब्लेम जेव्हा तुम्ही निवडसाल दॅट टाईम यू शुड बी स्पेसिफिक वाईल सिलेक्टिंग युअर रिसर्च प्रॉब्लेम अँड यू शुड बी फॅमिलियर इनफ विथ दॅट पर्टिक्युलर सब्जेक्ट. आणि तो रिसर्च प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी जो काही तुम्हाला डेटा मिळवायचा आहे दॅट सोर्स शुड बी इझिली अवेलेबल. याची काळजी तुम्हाला रिसर्च प्रॉब्लेम निवडते वेळेस घेणं गरजेचं आहे. सो रिसोर्सेस नीडेड टू सॉल्व रिसर्च प्रॉब्लेम्स इन टर्म्स ऑफ टाईम, मनी, एफर्ट्स, manpower requirement should be taken into account before starting a problem. The selection of problem must be led by initial study. Now, either you can use a literature survey or you can yourself conduct a small experiment so that you will get a foundation for your research problem. The research problem triggers the research process. ही पहिली research problem is the first step of research process. ज्यावरून तुमचं काय सुरू होणार आहे? ॲक्च्युअल रिसर्च सुरू होणार आहे. So this is initial step. So thorough understanding of research problem is necessary for achieving success in the research endeavor. And 5 steps could be predicted for conduction of research problem, of which first one is identifying broad problem area. रिसर्च टॉपिक निवडण्याच्या पूर्वी तुम्हाला एक ब्रॉड एरिया ठरवणं गरजेचं आहे की तुम्हाला कुठल्या एरियाचं काम करायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, इफ आय एम गोइंग टू सिलेक्ट अ PhD टॉपिक देन I must see whether I am interested in virology or I am interested in fermentation. Now these are the broad areas. Research problem झाले का? हे नाही, हे प्रॉब्लेमचे ब्रॉड एरियाज आहेत. Now once I select I am interested in fermentation, then I will do a extensive review. ते पर्टिक्युलर एरिया बाबतीत पुरेशी माहिती मिळवण्यासाठी मी एक्सटेन्सिव्ह रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर करेल. Then I will identify a research question. After studying that topic, after using a literature review, after discussing that topic with colleagues, guide or friends, then I will refine that research question. And lastly, after all these steps are done, investigative question on which a researcher will perform his or her research, that will be developed. So these are the 5 steps of coming up with a research problem. Next step of research process is review of literature or literature survey. So what is review of literature? It is any kind of published and unpublished work from secondary sources in the area of researcher's interest. रिसर्चरचा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आहे त्यामधले सगळ्या प्रकारचं पब्लिश्ड आणि अनपब्लिश्ड वर्क, दॅट इज वॉट लिटरेचर सर्वे मीन्स. तर काय गरजेचं आहे हे रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर कंडक्ट करणं? रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर इज इसेन्शियल to get enough information about that research problem. It also ensures that no variable that has been taken up in the past related study is ignored. Review of literature is essential so as to avoid conducting a similar kind of research. पूर्वी वेगवेगळ्या सायंटिस्टनी किंवा वेगवेगळ्या रिसर्चरनी त्या एरियामधलं काय काय काम केलेलं आहे ते माहिती करून घेण्यासाठी रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर गरजेचं असते. तुम्हाला जर ती माहितीच नसेल तर चान्सेस आहेत की तुम्ही तेच काम परत करताल which has been already extensively studied by different scientists. तेच जर काम परत केलं that will also be waste of time and efforts while conducting your research. Review of literature study is essential so as to provide a solid foundation to proceed further in investigation. Review of literature जर केलं तर तुम्हाला समजेल की आतापर्यंत कुठलं काम झालेलं आहे आणि पुढे तुम्हाला कुठला स्कोप आहे. जे काही रिसर्चरनी अर्धवट काम केलं आहे किंवा त्यांचे जे काही लॅक्युनाज असतील ते तुम्ही ओव्हरकम करू शकता तुमच्या रिसर्चमध्ये.
रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर गरजेचं आहे सो ॲज टू गेट अ कॉम्प्रेहेन्सिव्ह थेरॉटिकल फ्रेमवर्क फ्रॉम विच हायपोथेसिस कॅन बी डेव्हलप्ड फॉर टेस्टिंग. त्या एरियामधलं पूर्वी जे जे काम झालेलं आहे ते जेव्हा तुम्ही स्टडी कराल तेव्हा तुम्हाला तुमचा रिसर्च प्रॉब्लेम आणि तुमचा हायपोथेसिस मांडण्यासाठी मदत होईल. रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर इज इसेन्शियल to enable to develop research statement in a precise and clear manner. It is essential to enhance the replicability and testability of findings of current research. To understand research gap, as stated earlier, research gap is a question or a problem that has not yet been answered by any kind of existing studies. Once you study a literature review, you will be able to understand whether there are any kind of research gaps present so that you can work on those gaps and come up with a satisfied answer. Research review is essential to stimulate researcher to carry out the work. It is important to confirm appropriateness of procedure by referring to similar studies conducting in the past. जेव्हा तुम्ही लिटरेचर सर्वे स्टडी करसाल तेव्हा तुम्हाला रिसर्च मेथडॉलॉजी जी फॉलो करायची आहे तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी त्यामध्ये जे काही प्रोसिजर्स येतील त्या किती बरोबर आहेत किंवा त्यामध्ये काही बदल आहेत का, वेदर दे आर मॉडिफाईड और इफ यू मॉडिफाईड दॅट टेक्निक यू विल बी एबल टू गेट अ मोर क्लिअर आन्सर. यासाठी रिसर्च रिव्ह्यू गरजेचा आहे. इट इज ऑल्सो इसेन्शियल टू स्टडी इनकन्सिस्टन्सी, consistency, contradictions, lacunas of studies which have been studied in the past. It helps to get you clear conceptualization of your research problem. And review of literature is important to get familiar with the methodology, research tools and statistical analysis methods. That is why this review of literature is important. So once research problem is formulated, a brief summary of it should be written. जेव्हा तुम्ही PhD साठी एनरोल करता तेव्हा पहिली जी मीटिंग असते RSC मीटिंग, रिसर्च अलोकेशन कमिटी, त्यानंतर तुमची RRC मीटिंग होते ज्यामध्ये तुम्हाला तुमचा संशोधन विषय मांडावा लागतो. RRC मीटिंगमध्ये तुम्हाला तुमचा जो सिनॉप्सिस मांडावा लागतो त्यापूर्वी तुम्ही त्या एरियामध्ये जो तुम्ही तुमच्या संशोधनासाठी निवडलेला आहे त्यासाठी तुम्ही एक्सटेन्सिव्ह लिटरेचर रिव्ह्यू, लिटरेचर सर्वे केलेला असणं गरजेचं आहे सो दॅट यू कॅन स्टडी दॅट पर्टिक्युलर टॉपिक इन मोर क्लिअर मॅनर. तर PhD करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हे कंपल्सरी असते, त्यांना ते RRC मीटिंगमध्ये त्यांचा सिनॉप्सिस मांडावा लागतो. आणि सिनॉप्सिस मांडण्यापूर्वी जर तुम्ही तुमचा रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर किंवा त्या एरियाबद्दल लिटरेचर सर्वे पूर्णपणे केला असेल तुम्हाला तुमचा जो काही रिसर्च प्रॉब्लेम आहे तो मांडण्यासाठी मदत होईल किंवा तुम्हाला तुमचे ऑब्जेक्टिव्स कुठले सिलेक्ट करायचे आहेत तो रिसर्च प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी ते फॉर्म्युलेट करण्यासाठी तुम्हाला मदत होईल. सो रिसर्चर शुड अंडरटेक एक्सटेन्सिव्ह लिटरेचर सर्वे बिफोर ही ऑर शी प्रिपेअर्स हिज ऑर हर सिनॉप्सिस फॉर दॅट PhD टॉपिक. ऑफ लिटरेचरसाठी तुम्ही कुठून अभ्यास करणार तर जे काही रिसर्च पेपर्स असतील नाउ दे कॅन बी पब्लिश्ड अँड अनपब्लिश्ड वर्क्स और विच आर इन प्रेस, you can refer all these sources for formulating your review of literature. So review writing literature survey लिहिण्यासाठी किंवा review of literature लिहिण्यासाठी 3 steps आहेत. First one is whether you will use books or you can use some conference proceedings or you can use research papers. Once you identify your source, you can gather relevant information about that particular research problem and then you will start writing that literature review. So this was all about second step. Now coming to the third step, which is formulation of hypothesis. Once research problem is selected, you have performed extensive literature survey, then at this juncture researcher should formulate a working hypothesis. What is working hypothesis? It is a tentative assumption made in order to draw out and test its logical and empirical consequences. आता हायपोथेसिस जेव्हा म्हटले जाते मराठीमध्ये त्याला गृहीतक म्हणले जाते or it is referred as assumptions. But for a researcher, hypothesis is a formal question that he intends to resolve. Working hypothesis is a tentative assumption. It is not final yet. You will perform extensive research to test this hypothesis. It is a tentative assumption made in order to draw out and test its logical and empirical consequences. So quite often research hypothesis is a predictive statement capable of being tested by scientific methods that related an independent variable to some dependent variables. For example,
A student who receive counseling will show greater increase in creativity than students not receiving counseling. आता असे विद्यार्थी ज्यांना काउन्सिलिंग केलेलं आहे त्यांच्यामध्ये क्रिएटिव्हिटी वाढलेली मिळेल कम्पेअर टू होम असे स्टुडंट्स ज्यांना काउन्सिलिंग नाही केलेलं आहे. तर हे काय झालं, हे प्रेडिक्टिव्ह स्टेटमेंट आहे ना, म्हणजे सायंटिफिक मेथड वापरून आपण हे प्रूव्ह करू शकतो. सो दिस इज अ प्रेडिक्टिव्ह स्टेटमेंट. किंवा असे विद्यार्थी जे जास्त मोबाईल वापरत नाही आहेत त्यांचं वर्गामध्ये कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असते कम्पेअर टू स्टुडंट्स हू यूज मोबाईल. हे काय झालेत, हे हायपोथेसिस झालेत, हे फक्त एक स्टेटमेंट झालेत. दे आर क्वेश्चन्स ऑर टेंटेटिव्ह अजम्पशन्स. आता तुम्ही ऑब्झर्वेशन मेथड असेल किंवा सर्वे मेथड असेल किंवा इंटरव्ह्यू मेथड असतील, याने तुम्ही डेटा कलेक्ट कराल, तुम्ही ॲनालिसिस कराल, डेटाचं इंटरप्रिटेशन कराल, then you will come up with conclusion whether you have proposed whether the hypothesis you proposed is correct or not. By performing research you will test this hypothesis. आता जे उदाहरण दोन सांगितले होते, विद्यार्थ्यांचे काउन्सिलिंग असेल किंवा विद्यार्थ्यांमध्ये मोबाईलचा वापर असेल, हे काय झाले, वर्किंग हायपोथेसिसचे उदाहरण झाले. आता वर्किंग हायपोथेसिस तुम्ही कसं निवडणार तुमच्या पर्टिक्युलर रिसर्च प्रॉब्लेमसाठी. तर तुमचा जो काही रिसर्च प्रॉब्लेम आहे तो किंवा तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह असेल जे तुम्ही रिसर्च सर्वे रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर स्टडी केल्यानंतर तयार केले आहेत ते तुमचे ऑब्जेक्टिव्ज असतील किंवा रिसर्च प्रॉब्लेम जो आहे ते, आणि तुम्ही तोच रिसर्च प्रॉब्लेम का निवडला हे जेव्हा तुम्ही त्या एरियामधील एक्सपर्ट्सशी, तुमच्या गाईडशी किंवा कलिग्सशी डिस्कस कराल तेव्हा तुम्हाला एक वर्किंग हायपोथेसिस फॉर्म्युलेट करण्यासाठी मदत मिळेल. वर्किंग हायपोथेसिस फॉर्म्युलेट करण्यासाठी तुम्ही जे काही रेकॉर्ड किंवा डेटा आहे त्या पर्टिक्युलर रिसर्च प्रॉब्लेमबद्दल अवेलेबल तो सुद्धा वापरू शकता. You can use review of similar studies in the area on similar problems. You can explore that particular research problem by yourself. Now that can be either interviewing or that can be discussing with interested parties. Now using any of these methods or combination of these methods you will be able to formulate your working hypothesis. Now, after formulation of hypothesis, the next step of research process is research design development. काय असते research design? तर it is an overall framework specification of the project that specifies the methods and procedures for acquiring the information needed to solve the problem. तुमचा जो काही रिसर्च प्रॉब्लेम आहे तो सॉल्व करण्यासाठी तुम्ही जे काही मेथड्स किंवा प्रोसिजर फॉलो करणार आहात ती असते रिसर्च डिझाईन. So research design is nothing but a master plan or blueprint for conduction of your research. Research design कशी निवडणार तुम्ही कोणती डिझाईन टेक्निक वापरणार, तुम्ही डेटा कुठला वापरणार रिसर्च प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी, तुमची सॅम्पलिंग मेथडॉलॉजी कुठली असणार, तुम्ही कुठली स्टॅटिस्टिकल मेथड वापरणार, कुठल्या प्रोसिजर्स वापरणार, व्हॉट इज युअर बजेट, इज देअर अ टाईम लिमिट फॉर कंडक्शन ऑफ युअर रिसर्च. हे सर्व फॅक्टर्स कन्सिडर करून तुम्ही तुमची रिसर्च डिझाईन डेव्हलप करणार. आता हे सर्व जर फॅक्टर्स तुम्ही व्यवस्थित वापरले, व्यवस्थित रिसर्च डिझाईन जर कन्स्ट्रक्ट केली, सो दॅट विल इन्श्युअर दॅट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इज रिलेव्हंट टू द रिसर्च प्रॉब्लेम इन अन ऑब्जेक्टिव्ह मॅनर. फिफ्थ स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज डेटा कलेक्शन. What is data? It is a fact presented to researcher from study environment. Now, data can be gathered from a single location or from all over the world based upon research objectives and the research allocation. तुमचा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत, व्हॉट इज युअर रिसर्च प्रॉब्लेम, त्यावर बेस्ड असेल तुम्ही कुठला डेटा निवडणार आहात. डेटा कलेक्शनचे वेगवेगळे मेथड्स आहेत. ब्रॉडली इट कॅन बी क्लासिफाईड इंटू प्रायमरी डेटा अँड सेकंडरी डेटा. आपण हे नंतर डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. इथे फक्त ते ब्रीफली बघूयात. व्हॉट इज डेटा? डेटा इज रेकॉर्ड ऑर फॅक्ट्स प्रेझेंटेड टू रिसर्चर. नो डेटा कलेक्शन मेथड्स कॅन बी बाय ऑब्झर्वेशन, बाय क्वेश्चनायर्स, बाय लॅबोरेटरी नोट्स, by performing experiments, or by using modern instruments and devices. So these are what data collection methods are. Now researcher should select one of these methods. Data collection करण्यासाठी researcher interviews वापरू शकतो किंवा पर्सनल इन्व्हेस्टिगेशन असेल किंवा क्वेश्चनायर मेथड असेल किंवा ऑब्झर्वेशन असेल. आता यापैकी कुठलीही मेथड वापरू शकते ते रिसर्चर किंवा कॉम्बिनेशन वापरू शकते या वेगवेगळ्या मेथड्सचं. कशासाठी? डेटा कलेक्ट करण्यासाठी.
So researchers should select one of these methods of collecting data. डेटा कलेक्शनसाठी रिसर्चर कुठली मेथड वापरणार हे कशावर अवलंबून असते? तर दॅट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन, दॅट डिपेंड्स अपॉन टाईप ऑफ रिसर्च. आपण मागील लेक्चरमध्ये रिसर्चचे वेगवेगळे टाईप्स पाहिले होते. त्यावर बेस्ड असेल की रिसर्च डेटा मिळवण्यासाठी तो कुठली मेथड अवलंबणार. दॅट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ रिसर्च. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन स्कोप ऑफ इन्क्वायरी, financial resources, available time, and desired degree of accuracy. So these are the factors which needs to be considered while collecting a research data. So research problem effectively solve करण्यासाठी रिसर्चरनी योग्य डेटा कलेक्शनची मेथड अवलंबणं गरजेचं आहे. योग्य डेटा तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे. Now that actually comes with experience, or if you have performed an extensively and thorough review of literature. लिटरेचर सर्वे जर अगदी बारकाईने तुम्ही स्टडी केला असेल तर कुठली डेटा कलेक्शनची मेथड वापरायची हे तुम्हाला बरोबर समजते. और इट ॲक्च्युली कम्स विथ डिस्कशन विथ युअर गाईड, और दॅट कम्स विथ एक्सपिरियन्स. ॲज स्टेटेड बाय डॉक्टर A.L. Bowley. Now he remarks a statement for collection of statistical data. He states that for collection of statistical data, common sense is chief requirement and experience is the chief teacher. Next step of research process is data analysis and interpretation. Now there is difference between data analysis and data interpretation. What is analysis? Data analysis is a process of uncovering the patterns or trends in the data. आता डेटा कलेक्शन जी आपली पहिली स्टेप होती, डेटा कलेक्शन नंतर तुम्हाला काय मिळेल? फक्त एक रॉ डेटा मिळेल. त्या डेटाला तुम्ही प्रोसेस करणं गरजेचं आहे. We can say it is like having dots. Now in data analysis you will connect all those dots. आणि एक ट्रेंड किंवा पॅटर्न जो काही असेल तो तुम्ही ॲनालाइज करणार. You will uncover that pattern in data analysis. Whereas data interpretation is a process of assigning meaning to that data. In data analysis you have just connected those dots, you have processed that raw data, you have uncovered some kinds of trends or patterns from the data. Now in data interpretation you will try to extract meaning from that pattern or trend. So data analysis is therefore a process that involves examining and molding collected data for interpretation. का करायचं interpretation? So that you will be able to discover relevant information. आपण का करतो संशोधन? रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर ॲक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन. त्यामुळे रॉ डेटा जो काही मिळालेला आहे त्याचं ॲनालिसिस आणि इंटरप्रिटेशन करून आपण काहीतरी ठोस कन्क्लुजन्स मिळवणं गरजेचं आहे. सो दॅट वी विल बी एबल टू फॉर्म्युलेट अ सॉलिड थिअरी आउट ऑफ ऑल दॅट डेटा. अँड देअरफॉर दिस रॉ डेटा नीड टू बी ॲनालाइज्ड. Now analysis involves application of statistical techniques, and here data is reduced so as to get it into manageable size, and that leads to summaries. Data analysis is focused to find answers to research hypothesis or research question. For analysis of data you can use various statistical softwares which makes your job easy compared to manual methods or compared to traditional methods. तर डेटा इंटरप्रिटेशनमध्ये आपण काय करतो? आपण कन्क्लुजन्स ड्रॉ करतो जो काय आपण रिसर्च कॅरी आउट केलेला आहे त्यापासून. अँड वी ऑल्सो मेन्शन फ्युचर प्रॉस्पेक्ट्स और स्कोप ऑफ फर्दर स्टडी. त्यामुळे डेटा इंटरप्रिटेशनमध्ये जे काही आपण कन्क्लुजन्स ड्रॉ केले, फ्युचर प्रॉस्पेक्ट्स किंवा स्कोप ऑफ फर्दर स्टडी जे काय मेन्शन केलेले आहेत, दॅट ओपन्स विंडो फॉर न्यू रिसर्च स्टडी. So after all these steps of research process, there comes last step of research process, which is reporting your research. That is formal write-up of your research. In case of PhD, that is a thesis writing. So whether that is a research report or whether that is a PhD thesis, it should mention background of research problem, why you have selected that research problem, what are your objectives, what is the review of literature of that particular area, what is the methodology that you have followed, what are your findings, that is your results, and your recommendations and conclusions of that topic. So these all need to be mentioned. Now why this report writing is essential? का लिहिणं गरजेचं आहे research report? So research report is essential because it is only through your reports
that you will be able to communicate that particular research work, your findings and recommendations to the outside world. तुम्ही काय संशोधन केलेलं आहे, तुम्हाला काय नवीन ज्ञान त्याबद्दल मिळालेलं आहे, हे जगाला सांगण्यासाठी रिपोर्ट रायटिंग गरजेचे आहे. Now, report has to be prepared in a style that will be understood by all target audience. Report may be communicated by way of written documents, as in case of PhD, it is written as a thesis, or in an oral manner, or through letters, or through telephone calls, or combination of all. Now, all these includes writing a report. Type of report varies depending upon type of research, length of report, and purpose. Researchers should take care to see that the report addresses all the objectives of research in a lucid manner. In a clear and easy to understand manner, all the objectives of your research problem should be addressed in writing your report. Writing of report must be done with utmost care, keeping following points into mind. So there is a layout for writing a research report, and that includes preliminary pages, मेन टेक्स्ट अँड एंड मॅटर. आता हे PhD थेसिस असेल किंवा रिपोर्ट असेल किंवा तुम्ही समजा मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट किंवा मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट जर तुम्हाला मिळाले असेल, त्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला रिसर्च रिपोर्ट लिहावा लागतो. तर कुठल्याही प्रकारचा रिसर्च रिपोर्ट असो, त्याचं हे लेआउट आहे. काय स्ट्रक्चर असते, त्यामध्ये प्रिलिमिनरी पेजेस असतील, ज्यामध्ये काय असेल, तुमचं रिसर्चर टायटल असेल, डेट असेल, ॲक्नॉलेजमेंट्स असतील, तुमचे क्रेडेन्शियल्स असतील, फॉरवर्ड असेल, टेबल ऑफ कंटेंट असेल, लिस्ट ऑफ टेबल्स असतील, लिस्ट ऑफ फिगर्स असतील, लिस्ट ऑफ ग्राफ्स असतील. दॅट ऑल कम्स अंडर प्रिलिमिनरी पेजेस. देन कम्स मेन टेक्स्ट. मेन टेक्स्ट includes introduction, summary of your findings, that also be called as abstract, main report, and conclusion. In PhD thesis, this main text includes introduction, objectives of research, review of literature, research methodology, that is materials and methods, results and discussion, and conclusions. End matter includes bibliography, that is literature that have been cited in your research report or in your PhD thesis. जे काही तुम्ही रिसर्च आर्टिकल्स असतील, बुक्स असतील, जर्नल्स असतील, रिपोर्ट्स असतील, कॉन्फरन्स प्रोसिडिंग असेल, जे काही तुम्ही ह्या रिसर्च कंडक्ट करते वेळेस तुमच्या लिटरेचर रिव्ह्यूमध्ये असेल किंवा मेथडॉलॉजीसाठी असेल, तुम्ही रेफर केले होते, ते सर्व येईल बिब्लिओग्राफीमध्ये किंवा लिटरेचर सायटेडमध्ये. एंड मॅटरमध्ये अपेंडायसिससुद्धा असतात. अपेंडायसिसमध्ये तुम्ही ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन जी काही तुमच्या रिसर्चला जाणून घेण्यासाठी गरजेची आहे ती इन्क्लूड करू शकता. So end matter includes bibliography and appendices. Next point that you should keep in mind while writing a report is should be written in concise and objective style, and you should avoid vague statements such as it seems, there may be, or it feels. रिसर्चरनी जे काही रिसर्च केल्यानंतर ठोस असे स्टेटमेंट्सच मेन्शन करणं गरजेचं आहे. And researcher should keep in mind that charts and illustrations in the main report should be used only when they present the information more clearly. रिपोर्ट रायटिंगमध्ये एक तर तुम्ही डेटा टॅब्युलर फॉर्ममध्ये लिहा किंवा ग्राफ्स और चार्ट्स फॉर्ममध्ये लिहा. टॅब्युलर फॉर्ममध्ये आणि ग्राफमध्ये किंवा चार्ट किंवा इलुस्ट्रेशन्स अशा दोन्हीही पद्धतीने डेटा रिप्रेझेंट करणं टाळलं पाहिजे. दोन्हीपैकी कुठलाही एकच फॉर्म चूज करायचा. चार्ट्स अँड इलुस्ट्रेशन शुड बी यूज्ड ओनली वेन दे रिप्रेझेंट सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. त्याच वेळेस फक्त चार्ट्स आणि इलुस्ट्रेशन्स वापरायचे. The various constraints experienced in conducting research operations must be mentioned. Now, at the end of his research report, researcher should maintain whatever the limitations he or she has came across while performing his research. That is, whatever the lacunas were there or what were the limitations of his study, he should clearly mention that. So this was all about research process. Hope you have understood this topic. In case of any kind of doubt, you can ask that in comment section. Thank you.